Good afternoon, girls. How are you? I hope you are fine. Today we are going to have the passage of Unit 7, which is found on Lesson 5 on page 80 from the student book. From the earth to the refinery. من الأرض إلى المصنع. First of all, we have these 6 pictures and we have 6 clauses. عندنا 6 صور وعندنا 6 عبارات أو كلمات. We have to match the pictures with the clauses, okay? The first clause is petrol station اللي هي محطة تعبئة الوقود. It is found on picture 6. Refinery مصنع. It is found on picture 5. Pipeline أنابيب. It is found on picture 4. Rock samples نماذج من الصخر. It is found on picture 1. Derrick رافعة. It is found on picture 3. Finally, radar map. It is found on picture 2. Okay, radar map خريطة الرادار. Let's read the passage, then read the questions that are required from you. Petroleum was formed millions of years ago. النفط شكل قبل ملايين السنين. Animals and plants died. الحيوانات والنباتات ماتوا and were covered by layers of mud and water. وغطوا بطبقات من الماء والرمل. These layers هذه الطبقات put pressure on the remains of the animals. وضعت الضغط على أو ضغطت على بقايا هذه الحيوانات والنباتات. The heat and the pressure slowly changed them to petroleum. الحرارة والضغط ببطء حولوهم إلى نفط. أشنو يعني؟ يعني الحرارة والضغط هي من اللي حولوا النباتات والحيوانات تدريجيا اللي شكلوا مئات السنين تحولوا تدريجيا عن طريق الضغط والحرارة تحولوا تدريجيا إلى النفط. أوكي؟ Petroleum is not found everywhere. النفط غير موجود في كل مكان. To find it لإيجاده Geologists examine rock samples from the earth. علماء الأرض يفحصون عينات الصخور من الأرض. Or they use satellites images أو يستخدمون صور عن طريق الساتلايت and radar maps وخرائط الرادار. When petroleum has been found in an area وعندما النفط أو البترول يوجد في مكان معين drilling takes place to find out حفارة النفط تقوم هناك لإيجاد if there is enough oil إذا كان هناك نفط كافي to make it worthwhile extracting يعني إذا كان النفط كافي أو يعني ذا قيمة لانتزاعه من الأرض. If there is enough إذا كان هناك كافيا أو a well is drilled البئر يحفر through the rock من خلال الصخور. It can be as deep as 5 kilometers ويمكن أن يكون عمقه بعمق تقريبا 5 كيلومترات. A derrick الحفارة has to be built to hold the tools that are used by the workers. الحفارة أو الرافعة تبنى هناك لحمل الأدوات التي تستخدم عن طريق العمال and to hold the pipes that have to go into the well وتحمل الأنابيب التي من المفترض أن تذهب إلى البئر. When the oil is reached عندما يصلون إلى النفط it gushed up through the pipes يسحب عن طريق الأنابيب. When petroleum comes out of the ground عندما يخرج النفط من الأرض it is a thick black liquid هو سائل سميك وأسود. It needs to be processed before it can be used. يحتاج إلى عمليات معالجة قبل استخدامه. This takes place at a refinery. هذا يحدث في مصنع التكرير أو المصافي. The oil is sent to the refinery by ship or through pipes. النفط يرسل إلى المصافي إلى المصفى عن طريق السفينة أو عن طريق الأنابيب. At the refinery في مصنع التكرير it is separated into different petroleum products. يفصل إلى العديد من المنتجات النفطية أو المنتجات النفطية المختلفة. Many different products are made from petroleum.
العديد من المنتجات المختلفة تصنع عن طريق النفط. You probably know that the petrol people put in their cars come from petroleum. أنت من المؤكد أو من المرجح أنك تعلم أن البنزين الذي يستخدمه الناس يستخدمه الناس للسيارات يؤخذ من البترول. Did you know that everyday items such as crayons and bubble gum are made from petroleum؟ هل تعلم أن الأشياء اليومية التي تستخدمها مثل crayons الأقلام الشحمية، أقلام التلوين الشحمية، and bubble gum والعلكة التي تعمل فقاعات are made from petroleum مصنوعة من البترول. It is even used in complex equipment like artificial hearts. وكذلك يستخدم في المعدات المعقدة مثل القلوب الصناعية اللي يستخدموها بالطب بدل القلوب الطبيعية that can help save lives التي تساعد على الحفاظ على الأرواح. Some people worry that petroleum products damage the environment. بعض الناس يقلقون إنه من الممكن أن هذه المنتجات النفطية تكون خطرة على البيئة. But cleaner products are being developed by petroleum companies. ولكن منتجات أنظف يقومون بتطويرها الشركات البترولية. Okay, this is the passage, and now this is at the end of the page. There is the passive voice. We have been explaining it in details. شرحناه بالتفصيل. Okay. Now we are going to read the questions that are required from you from the passage. We have many questions. We have 9 questions for this passage, but I only want from you to memorize only 6 or 5. Okay, let's memorize 6. From the earth to the refinery. من الأرض إلى المصنع. These are the questions. Number 1. What were dead animals and plants covered by? بيش تتغطى الحيوانات والنباتات الميتة. They were covered by layers of mud and water. يغطون بطبقات من الرمل والماء. What did these layers put on the remains of animals and plants? ايش يوضع هاي الطبقات من الرمل والماء ايش تخلي على الحيوانات والنباتات؟ They put pressure on the remains of animals and plants. يعني يخلون ضغط شديد على هاي البقايا. Number 3. Did the heat and pressure change the remains of animals and plants to petroleum؟ هل هذا الضغط على النباتات والحيوانات البقايا مالتهم تنتجن النفط؟ Yes, they did. نعم تنتجن النفط. Number 4. What do geologists do to find animals? ايش يعملون علماء الأرض حتى يجدون الحيوانات؟ They examine to find petroleum. Sorry, here we have petroleum, not animals. They examine rock samples from the earth. يفحصون الصخور من الأرض. Or they use satellite images and radar maps. أو يستخدمون الصور من الساتلايت أو خرائط الرادار. Number 5. What is it done when petroleum has been found? ايش يصير من يوجد النفط؟ Okay. When petroleum has been found من يجد النفط يوجدون النفط. A derrick is built and a well is drilled. الرافعات تبنى والبئر الآبار أشبية تنحفر. What is a derrick for؟ ليش نستعمل الرافعة؟ It holds tools and pipes that are used in the well. هي ترفع الأدوات والأنابيب اللي يستخدموها بالحفر. And that is enough for you as a questions. Okay girls?